المحور الرابع الخاص في اليوم We'll now move العدالة on to the الانتقالية fourth والذي topic of تقدمه our الزميلة discussion, which will be شيماء حميد. presented by تفضل my شيماء. colleague Shema Hamid. Over to you, شكرا Shema. عيسى وشكرا للحضور جميعا. Thank you very much, Isa, and I would like to حملة thank all of العدالة the participants and the other الانتقالية نحو panelists. إسناد يوم للعدالة الانتقالية. Transitional Justice Campaign towards the بداية adoption تظل of a day استمرار for الصراع transitional والتداعيات justice الكارثية على amid the اليمنيين. ongoing conflict and its تبرز العدالة catastrophic الانتقالية consequences for كأحد أهم Yemenis. مسارات Transitional الطريق إلى justice السلام الأساسية emerges في اليمن، as one of the most essential لأنها الطريق pathways to peace in الوحيد Yemen, للوصول إلى because سلام it is the حقيقي only وشامل road to achieving يحمي a genuine and الضحايا comprehensive في peace صميم مسار that العدالة places victims at the والاعتراف بهم heart of the justice بالانتهاكات التي process, طالتهم، acknowledges them والعمل in the على violations جبر that they الضرر have الذي endured, لحق بهم and وضمان works to الاستراف عن provide الانتهاكات. reparations for the harm they have suffered and إننا guarantees the non-recurrence of والمنظورون these كشباب violations. وقد عايشنا From الصراع our منذ بدايته perspective, as وشهدنا young الكثير people من who have lived through الانتهاكات this conflict والضحايا since its beginning and من قبل witnessed الأطراف numerous المختلفة، violations and victims نرى at أن the hands of القدوم نحو various العدالة parties, الانتقالية لا we see يزال that the محدود issue of الغاية، transitional سواء في justice still has a الخطابات very أو limited السياسات presence, العامة أو whether in حتى في public مشارات الصراع. discourse, policy, or even in من peace هنا وإيمانا consultations. بمسؤوليتنا كشباب جاءت فكرة Therefore, driven by حملة our sense العدالة of الانتقالية responsibility التي as youth, the تتضمن idea for the المطالبة Transitional بإيصال يوم Justice للعدالة Campaign, which الانتقالية includes في the اليمن demand to establish a كمشروع national day for أو transitional مبادرة justice in مرتبطة Yemen, was بالشباب ضمن born. منتدى سلام اليمن This is a مشتركة مع youth-led القسم project العالي within the للدراسات Yemen Peace الاستراتيجية. Forum in partnership with the Sana'a Center for نسعى Strategic من Studies. خلال هذا الأسبوع إلى Through طرح this ملف week, we العدالة seek to bring the issue of الانتقالية على transitional الساحة justice to the الوطنية national stage, وتوسيع دائرة broaden the النقاش حوله discussion around it, ودفعه and push ليكون for it to أولوية في become a مسار السلام. priority in all وقد peace رأينا pathways. أن نسلط الضوء على We العدالة have chosen to الانتقالية highlight لعدة transitional أسباب. justice for several reasons. أولاً The first لأننا نمثل is because we إحدى أكثر represent one of the الفئات groups المتضررة most من الحرب، affected by the وفي war, الوقت ذاته and at the same نحن time, as كشباب youth, الأكثر we are the قدرة most والأكثر capable حرصاً and على eager صياغة to shape مستقبل اليمن Yemen's بشكل future مختلف. differently. ثانياً Second, لأن العدالة الانتقالية توفر because لنا القدرة transitional على justice تخفيف أسباب provides us with the الصراع ability وبناء to الذاكرة deconstruct the الجماعية causes of القائمة the على conflict الاضطراب، and build a collective تعزز memory فرص based on المصالحة acknowledgement, وتحد من this enhances الانقسامات the التي chances of تهدد أي reconciliation and اتفاق reduces the سياسي مستقبلي. divisions that threaten any future political agreement. ثالثاً لأن Third, تجارب دول عديدة because أثبتت أن تبني آليات في because the العدالة experiences of الانتقالية many هو countries have proven المدخل that للمصالحة adopting الحقيقية. transitional justice وقد mechanisms حرصنا is the أن gateway to تضم genuine هذه المبادرة reconciliation. حزمة من And so we الأنشطة have التي designed this تحقق أهدافا initiative to include a متعددة، range of أهمها activities that achieve تعزيز multiple معارف objectives. الشباب حول Most مفاهيم importantly, العدالة الانتقالية enhancing young people's وتمكينهم من knowledge of المهارات transitional والقدرات justice اللازمة concepts and لممارستها. empowering them with the أيضا necessary جمع skills and قاعدة abilities to بيانات أو advocate for معلومات it, عريضة while عن also الأطراف gathering a النشطة broad في العدالة database on the الانتقالية، active parties in the field of بالإضافة إلى transitional إنتاج justice, محتوى in إعلامي addition يعكس to أهمية producing الملف media ويعبر content that عن reflects the مطالب الضحية. importance of this issue and expresses the demands and voices of نحن the اليوم victims. كشباب Today, ومنظمات مجتمع we, مدني as youth and ندعو civil الجميع society إلى إحياء organizations, call أول on من everyone to سبتمبر من commemorate كل the عام 1st of كيوم September of للعدالة each year as a الانتقالية في day for اليمن. transitional إننا justice in نؤكد Yemen. أن We affirm that this هذا day اليوم يجب أن يكون should be محطة an صممية annual للحراك milestone for المجتمعي societal mobilization لترسيخ مصالحة dedicated to entrenching قائمة a على العدالة reconciliation والإنصاف based on وكشف justice and الحقيقة fairness, والمساءلة truth وجبر الضرر، seeking, بالتأكيد accountability, رفع صوت reparations, الضحايا and وذويهم. of course, amplifying the voices of victims and their families. تكمن أهمية اعتماد هذا The اليوم في importance of تكريس adopting الاعتراف this day lies بالضحايا in solidifying the recognition of بالانتهاكات التي victims طالتهم and the وتخليد violations that they ذكراهم have وتوحيد endured, while الجهود commemorating their اليمنية حول memories and العدالة unifying الانتقالية، civil society كما efforts يشكل around مساحة transitional سنوية justice. للحوار It also حول serves المصالحة as an وبناء السلام، important annual وتذكير opportunity for الأجيال القادمة dialogue on بأن العدالة reconciliation and شرط peace building, لا غنى عنه، reminding future وتحقيق generations سلام that مستدام، justice is an وأن ذاكرة indispensable الضحايا condition جزء for أساسي achieving من هوية sustainable peace, اليمن and that the المستقبلية. memory of the victims is an ولم essential يكن part اختيار of the هذا identity of التاريخ a future اعتباطيا Yemen. بالتأكيد، The choice of this date was not بل arbitrary. ارتبط بالزخم It العالمي is في linked to the 30 من global أغسطس momentum on لإحياء August ذكرى ضحايا 30th to الاختفاء commemorate the القسري، victims of أحد enforced أبشع disappearance, الجرائم ضد one of the most الإنسانية. heinous crimes against وباسمنا نحن humanity. في منتدى سلام In our اليمن name, as the منظمات وشباب organizations and ندعو youth of كافة the Yemen Peace المنخرطين في Forum, we عمليات call on السلام all إلى actors involved in the peace process to واحد 1. اعتماد يوم للعدالة Adopt a الانتقالية في day for اليمن ضمن transitional التقويم justice in الرسمي Yemen ليكون within their محطة official سنوية calendars to serve لتكريس as an الاعتراف annual بالضحايا milestone for وتوحيد الجهود recognizing باتجاه victims عدالة and انتقالية unifying شاملة. efforts towards comprehensive transitional أيضا justice. إدماج العدالة Second, الانتقالية في integrate كل مسار من transitional مسارات justice into التفاوض every والاتفاق السياسي negotiation القادم track and any باعتبارها future ركيزة political
agreement, لتحقيق as it is a السلام والإصلاح. fundamental pillar for achieving بالإضافة إلى sustainable الاعتراف peace. الاعتراف Third, بالانتهاكات acknowledging the وتبني آليات violations and واضحة adopting clear لخفض الضرر mechanisms for وتعويض reparations and الضحايا compensation والشرحاء. for victims and their families.
Fourth, ensure the effective participation of victims while removing all barriers to the participation of women, youth, and marginalized groups. Fifth, develop legislative and institutional frameworks that enable the implementation of transitional justice on the ground. Sixth, empower civil society organizations and youth initiatives through funding and capacity building to enhance their leading role. Seventh, place the interests and dignity of victims at the core of all efforts and policies related to transitional justice. And the eighth and final point is supporting a professional, responsible, and conflict-sensitive media that contributes to spreading a culture of justice and peace building. Today, we call on everyone to be partners in these demands, and for each one of us to carry the voice of the victims into every public, social, and political space at all levels. Thank you very much.